Shamima Begum is returning home after fetching water from a tube well just a few minutes away from where she lives. Until recently, she was traveling 2 kilometers every day to reach the nearest tube well, which was functional only occasionally. A few years ago, this might have been just an inconvenience, but today, it could cost her and her family their lives. The absence of water, sanitation and hygiene, or WASH in Kushtia has massively intensified the spread of COVID-19 and left locals like Shamima ill-prepared to fight it. As in other densely populated, highly unequal countries, infections have swept district after district and then spread across the globe, reaching geographical, political, and societal boundaries. This is why WASH is inextricably linked to pandemic protection, or PAP. In the past, localities like Shamima's have seen efforts by the state, the UN, and NGOs to provide wash through tube wells, toilets, and hand washing stations. But without community awareness and ownership, these facilities have been poorly maintained, forcing locals to rely on unhygienic, subpar facilities for their daily wash needs. Organizations have rarely consulted locals like Shamima on how to solve the wash problems that affect them so intimately. আমাদের এমনই একটা পরিবেশে আমরা বাস করি, আমাদের কোনো জায়গা জমি নাই। এই ভূমিহীনে ঘর দিয়েছে সরকার, এই ঘর পায়ে আমরা এখানে থাকি। আমার উন্নতি বলতে নাই, জন কোনো সময় চলে না। এদের দিকে ঘর বাড়ি পায়খানা কল এগুলা সারার কোনো অর্থ নাই, এই জন্যই সারা না ভাঙি চুরি পড়ে থাকে। এখানে ধরেন 50 ঘর বসতি আছে, এখানে বসতি 50 ঘর থাকলে তার ছেলে পেলে দিয়ে অনেকগুলোই ধরেন প্রায় 150 মতো লোক আছে। আমাদের কল আছে 2টা, এই 2টা কলে অনেক সমস্যা আমাদের, মানে কেউ কাউকে বলতে পারে না, বলতে গেলে ধরেন ঝয় ঝগড়ায় মানে নিজের মতো ধরেন দাঁড়ায় থাকি একজনের কাজ করার, একজনের দাঁড়ায় থাকে, একজনের ব্যবহার করার, একজনের দাঁড়ায় থাকে, এমন ভাবে ধরেন আমরা চলাফেরা করি। Without an understanding of the local context, interventions have been disjointed, flawed, and ill-fitted to people's needs. By August 2021, Kushtia alone had seen nearly 16,000 COVID cases and over 600 deaths, numbers that could have been far lower had inclusive WASHPAP interventions been put in place. But even when excluded from pandemic response efforts, communities have driven their own solutions. In Kushtia, things took a turn for the better when a group of young locals came together with district authorities to address the threat that the pandemic and poor WASHPAP pose to people's lives and livelihoods through interventions tailored to local needs. This small group of locals offer us a new way to think about fighting the pandemic through targeted solutions that harness local wisdom, unite stakeholders at all levels, and empower communities as equal partners. COVID-19 does not discriminate by nationality, race, gender, or class. This makes ensuring WASHPAP for all our strongest line of defense against the current and future pandemics. আমি লাস্ট 5 ইয়ার সামাজিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। আমাদের এলাকাতে আগে থেকেই ওয়াটার ও স্যানিটেশন হাইজিনের অনেক সমস্যা ছিল। তো এই কাজগুলো করতে গিয়ে দেখি যে আমার এলাকাতে আরো অনেকেই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করছে। তো আমরা নেক্সটে সবাই একত্রিত হই এই কাজগুলো করার জন্য। তখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলে আসে। এরই মাঝে আমরা দেখলাম যে করোনা বিষয়ে সচেতনতা, গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা দরকার। আমার বাসা আশ্রম প্রকল্প 2-এ। করোনাকালীন আমরা যে মানে কিভাবে মাস্ক ব্যবহার করব, বাইরে থেকে আসার পরে পোশাক পরিচ্ছদ করব এবং হাত ধুবো, এগুলা কেউই জানতাম না। আমি ওদেরকে এক জায়গায় ডাকি, ডেকে উঠান বৈঠক করি, মানে আমাদের মতো করে আমরা যতটুকু পারি উঠান বৈঠক করে তাদেরকে বোঝাই। আমরা যখন তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সাথে কাজ করতে গিয়েছি, তখন দেখেছি বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ছিল না পায়খানা এবং নলকূপ স্থাপনে। আমরা এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে টিউবওয়েল স্থাপন করেছি। এর ফলে সরকারের যেমন লকডাউনটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বাড়িতে যায়নি, এতে করে করোনার বিস্তারটাও কমে গিয়েছে। আমাদের এই টিউবওয়েলটা দেওয়ার কারণে আমাদের অনেক উপকারিত হয়েছে। পথচারীরা চলতে এখানে পানি নেয় এবং ইঞ্জিন চালিত কিছু গাড়ি এখানে এসে থাকলেও কিছু পানি নেয়। করোনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সবসময় হাত পা ধোয়ার জন্য
সবাইকে বলছি এবং এলাকার মানুষকে বলছি এসে আমাদের এখানে মুদিখানার দোকান থেকে যদি কোনো জিনিস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে সেখান থেকে সাবান দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করে ধুয়ে তাহলে ওই খাদ্যটা গ্রহণ করে। And efforts to address this multifaceted problem can only succeed if our policies, programs, and problem solving involve a wide spectrum of political, economic, and social actors. If locals like Bappi, Lippi, and Rahim are supported nationally and globally in driving local solutions. As humanity faces its greatest pandemic in a century, the message being sent by the people of Kushtia must be heard. That one person's vulnerability puts everyone at risk, and the safety of one Shamima Begum is key to the safety of the global community. This makes ensuring WASHPAP for the world's most vulnerable not a matter of charity, but the smartest investment we can make in a safer collective future for all. COVID-19 has left over 4.6 million dead, with new variants originating and flourishing in nations with poor wash facilities. Today, Shamima no longer has to travel for miles to access water. But how much protection a small community intervention can offer her and her locality against another wave of the pandemic remains to be seen. Globally, over 2 billion remain deprived of WASHPAP, with little effort to engage those most affected by its absence. With an end to COVID nowhere in sight, a new approach has never been more urgent. Because we live in one shared world and one interconnected ecosystem, we must become one united humanity. The time to act in unison and with determination is now.